front-end server. So first of all, let's try to see the real-time approach of the folder structure. Let us take this is my full UI session folder. This is empty as of now. I don't have anything. So here I'm going to create 3 steps. I'm working on 3 steps first of all. Step 1, create your front-end server. Okay, that means we are creating a local environment. We are going to work on a local environment. So step 1 is create your front-end server. So for this, I'm going to use a Gulp task runner. We already discussed it, task runner, and another one is browser sync, browser-sync package. These 2 packages I'm going to use, and I'm going to show you the front-end page. So for that, what I'm trying to do, as I told you, I'm going to use a Node.js programming. So I'm just taking this command prompt. Okay, and in this command prompt, I'm trying to run a command like npm install gulp, and you can give another package also, which is nothing but browser sync. You can give a space and you can mention all the packages like this. So automatically it's going to install all your packages, and it's going to create a node underscore modules folder, and it's going to create your starting set up your supported files. So this is a one part, and I'm going to have another part, another section. That means I'm going to create a new folder, and in this folder I'm going to say build or src. So whatever the development I'm trying to do, అంటే నేను ఏదైతే డెవలప్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో, I need to write a HTML, I need to write CSS, JavaScript, etc. as we are in the front end technology, and we are going to work with the Angular as well. So for that, all the development of your project will be happens inside this build folder. Getting my point? So go to the build. I'm trying to take my Sublime text editor, and in that I'm going to create, I'm going to use a new page and save that page as a .html. Build me, I'm going to add index.html because this is a root file I told you. So I'm just having it a index.html. So I'm just writing HTML and press tab in the Sublime text editor. It's going to form your entire HTML. So it's very simple. So I'm just taking a title like introduction, or else for front end server. Simple. And I'm going to use, okay, let me try to create a small mini app. Okay, let's try like that. So I'm going to use a Bootstrap. Okay, Bootstrap. Second, my system. One more thing you can do for front end packages, right? You no need to download, or you no need to go to like this web browser and do it. If you want, you can install it here. Okay, for all your front end technologies is going to maintain another package called Bower component. Okay, Bootstrap 3 point. Let us talk this structure, you know already. Go to Google, search for Bootstrap and come down. But here we can discuss one another point, another package called Bower components. Bower components. What is this Bower components is? Node.js is npm is a node package manager. It's going to contain all your packages. Okay, all your packages will be available inside this npm. So it's a mixing of the packages, front end, back end, servers, etc. But coming to Bower component, it's going to manage only the front end technologies, front end packages, I can say.
Getting my point? So we are having this Bower components to manage the front end packages. So after the installation, I'm going to install the Bower package. Again, the Bower component we need to retrieve it from the npm itself. Okay. So once we got that Bower component, let's wait, let it complete. And in the meanwhile, I'm going to write a h1. And as we already know about a bootstrap, so I'm just taking div.container, a default class. And inside I'm going to take a h1 and I'm going to say hello world. Simple message. And meanwhile, for a front end, see, don't be confused, guys. Okay, and for a front end task runners, which I'm installing Gulp, so I'm just using Gulp file.js. So we need to manage the name Gulp file.js. Make sure your file name will be Gulp file, so that it's going to check for the Gulp task and it's going to run it. Okay, press enter. It's going to say, as we already know, I'm going to check for a Gulp first of all. I'm going to say require Gulp. After that, I'm going to take another one called browser sync. Okay, is equal to require browser-sync. Okay, so we are just importing that packages into our JavaScript programming, and I'm using Gulp. So I'm just using gulp.task of. I'm just giving a task name. This is a user defined. You no need to give a strict name or something like that. You can give simply, I can say server, or else we can go for front end server. This is for front end server as kept. My task name, that is. I'll show you how you are going to run it. And I'm going to use an anonymous function. Inside, I'm going to use a browser sync.init of and pass in some options for it. So port number, I'm going to pass something like 5050. Your wish, whatever the port number you want, you can use that 5050, 2020, etc. etc. And I'm going to mention a server because it's going to create a server with a port number 5050. But I need to mention that which folder we need to take it as a root folder. Means if you try, I hope you guys know about Apache Tomcat server. Meeku andarki Apache Tomcat telusundi. So అందులో if you want to play some files, what is the folder name? htdocs. Let me go to my computer. Go to C drive. I have a XAMPP. I have htdocs. This is a root file for your localhost environment. So if you want to run any project, you need to download. You need to place that project inside this. If you're not placing that project inside this htdocs folder, it will not work. Like that, when we are going to create a local server, local web server, we need to mention some root folder for it, like a htdocs. Got it? So what will happen here? I'm going to take a base dir. Okay, column. I can take, what is it folder name? Build. అంతే కదా, ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసుకుంది ఏముంది, ఇక్కడ బిల్డే కదా నేను క్రియేట్ చేసింది ఫుల్ యూఐ సెషన్స్ లో. సో ఐ జస్ట్ గివెన్ build. That's it. I'm just trying to create a front end server. I'm not worrying with the next other activities. Okay. So what I'm trying to do, gulp space, I can go for front end server. And let's wait for it. It's going to start this task runner. Okay, front end server. Then it's going to execute this functionality. In this, it's going to check a browser sync. Yes, it is available because we already installed it. In it, it's going to initiate this browser sync. In that, I'm going to give 5050 port number and the server may based AR is build folder. Build folder may already placed in index.html, which is the root of your page. So see here, I have a hello world. Perfect. I got my front end local host. And as I had already told you,
we need to discuss about a Bower components. Bower. So Node Package Manager is a package manager for our entire applications, entire packages. But Bower Package Manager is going to have a front-end packages only. Angular, Node.js, React.js, jQuery, everything will be available in this browser, Bower components. Okay, to run that project, to run your Bower components, right? What you need to do first of all, I need to install that, download that Bower, like npm install Bower. Once it is downloaded, make sure you are going to use GitHub. Okay, download your GitHub software. I can say git download. Okay, then you'll get a link. I'll show you that link. What is the link? Okay, this one, git-scm.com/downloads. There, choose your operating system and download your Git, install it. After that, only Bower will work. Else, Bower will not work. It will throw an error in the command prompt. మీకు ఒక ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందండి. సో మీకు ఈ బవర్ అన్నది వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఈ గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, మీరు చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి లోకల్లో. ఓకే, జస్ట్ సిస్టమ్ కొంచెం స్లో ఉంది. So నా సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ గిట్ హబ్ ఉంది, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ Bootstrap, CSS Bootstrap framework. So I'm going to say power install Bootstrap, and I want to install specific version because Bootstrap 4 is already there in the market, but I want to use 3. Then if you run this command, right, power install Bootstrap. So previously what is the command we are using? మనం ముందే ఏం వాడేవాళ్ళం, npm install వాడేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు power install వాడుతున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. పవర్ అన్నది ఏంటంటే ఒక ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం మాత్రమే ఈ పవర్ అన్నది యూజ్ అవుతుంది. బట్ npm లో ఏంటి, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, చాలా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి, అందులో చాలా ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి కదా. బట్ పవర్ అన్నది ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్స్ అన్నమాట. సో దాట్స్ ద రీజన్ ఐమ్ యూజింగ్ Bower install Bootstrap. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైంది, npm install Bower install Bootstrap అంటే లేటెస్ట్ Bootstrap ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. బట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ 3.3.0. దెన్ go to the end of your Bootstrap slash not slash hash 3.3.0 and then press enter. So it's going to create another folder called Bower_components. Inside, it's going to install this Bootstrap 3.3.0 version. We'll see that. Just wait for a few seconds. అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ బవర్ అన్నది ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్యాకేజ్ మేనేజర్ అండి. ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రమే ఉంటాయి ఆ గిట్ రిపోలో. అక్కడి నుంచి మనం బూట్స్ట్రాప్ అనేది తెచ్చుకుని ప్లేస్ చేసుకుంటాం. బూట్స్ట్రాప్ లో ఎప్పుడైతే పవర్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా నేను బూట్స్ట్రాప్ తెచ్చుకుంటానో చూడండి, ఇక్కడ Bower_components ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. అండ్ బూట్స్ట్రాప్ is depending on jQuery, right? So if you see Bootstrap and jQuery install చేయమని నేను చెప్పలా. I didn't tell them that install jQuery, right? ఆటోమేటిక్ గా jQuery కూడా వచ్చేసింది బికాస్ Bootstrap is depending on jQuery కాబట్టి నాకు both is helpful. సో ఇప్పుడు వరకు మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఎన్విరాన్మెంట్ లో Bower components, node modules, package.js ఇవన్నీ డైనమిక్ గా వచ్చినాయి. we are not created. We created gulp_file.js and build folder. Build folder ఎందుకంటే build is for our development purpose. మీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటారో అవన్నీ ఇందులోనే ఉండాలి. CSS, JS, HTML, everything will be here. ఓకేనా? సో ఎంటీ ఫోల్డర్ తో స్టార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి? 3 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా. నా గో బ్యాక్.
ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే పవర్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసినాయి. ఇందులో ఉన్న బూట్స్ట్రాప్ ని ఐ వాంట్ టు పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద index.html. మన index.html లో పాయింట్ చేయాలి. Now we got a challenge. Challenge. What is the challenge we are looking for? ఇప్పుడు కనుక నేను గల్ప్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ అన్న ఒక గల్ప్ టాస్క్ ని రన్ చేస్తే విచ్ వీ క్రియేటెడ్, ఓకే, ఒకవేళ రన్ చేస్తే then what will happen? It's going to open a local host with the port number 5050. And what is the root file? ఇందులో రూట్ ఫైల్ ఏంటంటే బిల్డ్ ఫోల్డర్. బిల్డ్ ఫోల్డర్ రూట్ ఫైల్ అయినప్పుడు పవర్ కాంపోనెంట్స్ లో ఉన్న సిఎస్ఎస్ నేను బిల్డ్ లో ఉన్న HTML ఎలా లోడ్ చేయగలుగుతాను? గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్? I have a I'm sorry, please. Okay, I have a build folder which is a root file of my localhost 5050. When if I'm running that, it's going to check this is a root file. ఇంకా అందులో నుంచి నేను బ్యాక్ వచ్చి పవర్ కాంపోనెంట్స్ యాక్సెస్ చేస్తానంటే కుదరదు. It will not give an access to you. So that is a problem. So to avoid that problem, go to your Gulp task again. ఇక్కడ సర్వర్ లో if you want to point some more files to your build folder, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చంటే ఇక్కడ నేను రౌట్స్ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుంది. మీరు ఏ రౌట్ అని తీసుకోండి, ఓకే. సో దానికి లెట్ మీ ట్రై టు ఎలాబరేట్ సంథింగ్ అండి. ఓకే, నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే పవర్ కాంపోనెంట్స్ చూద్దాం. స్లాష్ పవర్ అండర్ స్కోర్ కాంపోనెంట్స్ అన్న ఫోల్డర్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ అయితే దాన్ని పవర్ అండర్ స్కోర్ కాంపోనెంట్స్ ఫోల్డర్ తో సీక్వల్ చేయని చెప్తున్నా. రౌట్స్. సో coming to the point, route. What is this route is going to do? Route is nothing but to ఒకసారి జావాస్క్రిప్ట్ వెళ్దాం, మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ద స్టేజెస్ అన్నమాట. సో ఎలాగంటే లెట్ మీ ట్రై టు షో యూ. I have an anchor tag. Okay, inside I'm going to take a hash and I can say this is my anchor button. Anchor. Now try to run it. క్లిక్ చేసా, ఎక్కడికి వెళ్ళింది? నథింగ్ హ్యాపెన్స్, ఏం జరగల. ఇంకో పని చేద్దాం. Instead of hash I'm going to make http://www.google.com. ఓకే, google.com ఒక లింక్ ఇచ్చాను. రిఫ్రెష్ ఇట్, క్లిక్ ఇట్, మీకు గూగుల్ పేజ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, బ్యాక్. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, బ్యాక్ లో నాకు హ్యాష్ అన్నది వచ్చింది. ఇక్కడ ఇందాక ఉంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి అంతే. ఎవరైనా చెప్తారేమో చూస్తున్నాం. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్మన్ ఈస్ గోయింగ్ టు explain me what happens here. Okay, hash means if you are going to add any parameter here in the href, let us take example test. Simple ga refresh cheyandi, click cheyandi, sorry, hash test. Okay, hash test anadi ikkada add avutundi. So main advantage entante, let me try to take some paragraphs. Okay, paragraph id is equal to, I can say 1, and inside I'm going to give dummy text. ఎందుకన్నా మంచిది, కంటెంట్ పెంచుతా బాగా. 3 4 5 6 7 8 9 something. Okay, next వచ్చి second id which we can call it as a 2. దానికి నేనేం చేస్తానంటే h2 2 సింపుల్. ఇది 2 ఉంటుంది. But better to have another paragraph here. Yeah, 2 కనపడట్లేదు కదా, గుడ్. సరే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే h1 ఆర్ h2 తీసుకోండి, 1 అంటారు.
సో ఇదొక ఫస్ట్ సెక్షన్. I got some question here. Swami asking me mostly hash will used in a single page application, right? Not hash, Swami. I'll tell you, hash stage will be there. And what I'm trying to do, I'm taking this index.html, okay? And for this anchor tag, I'm going to take a 2. Cool. Now, I'm going to take a google.com. Okay? And first ఏం చేశాను, ఒక బ్రౌజర్లో google.com హిట్ ఇచ్చి, and then I'm going for a URL, hit it. Now I got my application. Cool. ఇప్పుడు నేను యాంకర్ అన్నది క్లిక్ చేస్తే it's going to highlight my second section, which is nothing but 2. Scroll అయిపోయింది. Suppose if I try to click a back button, what will happen? ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్యాక్ బటన్ కొడితే index.html అంటే ముందు పేజ్కి వెళ్తుందా లేదా గూగుల్కి వెళ్తుందా? బికాస్ ఫస్ట్ పేజ్ అంటే గూగులే కదా మనం చేసింది. You're getting my point, guys, right? If I click a back button now, which page we are going to see? Is it an index.html or it's going to be Google? So Swami said Google. Any other answers? Any other answers, guys? Okay, cool. I'll tell you. When you're going to click a back button, it's not going to Google, Swami. చూడండి, index.html కి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్ కొడితే now it will go to the google.com. Why? What happened? So when you come to this index.html in the folder, right, it's going to load your index first page. So when you're going to click on anchor tag, it's going to add a new stage for your page with the #2. సో నేను ఎప్పుడైతే బ్యాక్ బటన్ కొడతానో ఆ #2 మాత్రం పోతుంది, ఎందుకంటే ఇంకో స్టేజ్ లోకి వెళ్ళింది అది. Let us take example. I'm going for a passport application form. నేను పాస్పోర్ట్ అప్లై చేశాను. I went for a passport checking purpose. సో స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? చెకింగ్. సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి? సబ్మిట్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్. థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటి? ఇంటర్వ్యూ. ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏంటి? కమ్అవుట్. సో ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టేజ్కి వెళ్ళే ముందు నాకేముంది? డాక్యుమెంట్ సబ్మిషన్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెకింగ్, సంథింగ్ ఎల్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్ చెకింగ్ లో ఉన్నా. ఇప్పుడు ఒక స్టెప్ బ్యాక్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను? గో టు ద ప్రీవియస్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడికి వెళ్తాను నేను? ఐ విల్ గో టు ద డాక్యుమెంట్ సబ్మిషన్. అంతే కదా, ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. సో వెన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్లిక్ ఆన్ యాంకర్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ సెపరేట్ స్టేజ్ #2. సో వెన్ యూర్ క్లికింగ్ ఆన్ బ్యాక్ బటన్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ స్టేజ్. #2 పోయింది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ టు ద index.html. And one more thing we need to understand here, it is the data will be remains there. ఇక్కడ ఉంది డేటా, బట్ నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో ఆ డేటాని హైలైట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ ఈస్. సో హేమంత్, జ్యోతి అండ్ మౌనిక, అజయ్, క్లియర్? సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటే విత్ నార్మల్ జావా స్క్రిప్ట్. జావా స్క్రిప్ట్ కూడా పెట్టలే ఇంకా, నేను ఓన్లీ HTML తో చెప్తాను. సో ఏం జరుగుతుందంటే కంటెంట్ అంతా అక్కడే ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడైతే యాంకర్స్ ని క్లిక్ చేస్తుంటానో దాని రెస్పెక్టివ్ డేటా మాత్రం కనబడుతుంటుంది. Okay, that is what a AngularJS, AngularJS में route concept. Route concept is basically designed with this hash change. ఇక్కడ hash change ఎప్పుడైతే మీరు యాంకర్ కొడతారో, it's going to add a hash. సో దీన్ని మళ్ళీ ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, how you are going to handle this hash changes, hash change method అని ఒక మెథడ్ ఉంది మనకి, దాన్ని యూజ్ చేసి చేస్తాం. Okay, now come back to your program. So I got some idea what is the route is going to do. Okay, in the same way, I have my own route here. So what it's going to do, it's going to point my folder and it's going to create a path. ఒక folder ని పాయింట్ చేసి దానికంటే ఒక పాత్ క్రియేట్ చేసి, సో నేను ఈ పాత్ ని యూజ్ చేస్తే ఈ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ హియర్, ఐమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ఎ లింక్ ట్యాగ్ అండ్ ఇందులో నేను ఏం చేస్తానంటే /power components అంటే ఈ /power components. ఓకే,
if you go inside it, you have Bootstrap. So I'm going to take a Bootstrap slash, I'll have a dist folder. Let's go and check it. Yes, you have a dist, D-A-S-T. Okay. And from this dist, I'm going for CSS slash bootstrap.min.css. Bootstrap min.css load chesanu. So what we need to do, we need to start your server. Gulp server. And see, it will load your Bootstrap CSS also, and it will show you the output in the browser. Port number 5050. Yes, I got it. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు నాకు హలో వరల్డ్ అనేది సింప్లీ నీట్ గా వచ్చేది. To better understanding purpose, I'm going to remove everything from here. Till here, okay, and I have a container. So go back and refresh. Hello world మాత్రం ఉంది. Bootstrap లోడ్ అయిందా లేదో తెలియడం కోసం I'm just creating a button. Simple button. Okay. Test Bootstrap. And I'm going to add a class is equal to, I can go for btn hyphen default or something like success. btn hyphen success. Now go back and refresh. You got a button with a green color. That means it's working. Bootstrap load అవుతుంది. Awesome. అంటే మీరు ఏదైనా సరే మీరు అలాగా పవర్ కాంపోనెంట్స్ లో రూటర్ ఉంది చూసారా, రూట్స్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఆ పర్టికులర్ పాత్ ని మీరు ఇక్కడ పాయింట్ చేసేసుకుంటే, and that parameter is going to check it's going to take care of your power components folder. Okay, now this is my front end server. Now what I want to do is I want to create a something like some email subscription, okay, mail something subscription form కావాలి నాకు. So I'm just using a form. Okay, action is equal to some, don't mention anything. Okay, name I'm going to take is equal to something like what is this form? Subscribe form. Okay, sub hyphen form, simple. And inside this form, what I'm trying to do, and as I told you, I'm going to use a Bootstrap. So what I'm going to do, in that group I'm going to take a label, and in that I'm going to say username, type is equal to text, value is empty, name I'm going to say username. In the same way, I can take another class. Okay, class is equal to form hyphen control. This is what I have. See, username. Vector is in field. Okay, cool. In the same way, I'm going to take for, I told you insertion, right? I want to insert full name. Full name use చేస్తున్నాను ఇక్కడ. Insert చేయాల్సింది. తర్వాత వచ్చి something like first name, or else we can go for account login name or something. Okay, and like this I just created only two. Full name ఒకటి, account login link ఒకటి, అంటే two input fields తీసుకున్నాను. So this is what your client side. So whenever you are trying to hit some URL, you will get a forms like this. So once నేను fill చేసిన తర్వాత, I want to send those data to the backend server. But here we are using backend server as Node.js, and we are working with Express.js. కదా, సో ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి. ఇప్పుడు వరకు మనం వర్కౌట్ చేసినంత ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్. అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ HTML అండ్ స్టఫ్, వీ విల్ క్రియేట్ యాంగులర్ ఆర్ రియాక్ట్. యాంగులర్ కానీ రియాక్ట్ లో కానీ ఈ టెంప్లెట్ తయారు చేసి చూద్దాం వన్ బై వన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ విత్ బ్రౌజర్ సింక్ అండ్ గల్ప్, డన్. అండ్ ఐ కెన్ పుట్ ఎ మార్క్ ఎ స్టేటస్ కాల్డ్ డన్. అయిపోయింది.
Okay, step 2. I'm tracking. I want to create a server side. Okay, server side web server I can say. Ante kada. I need to the second point is nothing but we need to create a backend server. That's what I'm going to say it here, server side web or else server side tasks I can say. Okay, to do that, go to your command prompt again. If you want, you can open a new one because you're not going to. I'm not going to touch anything over there. So I'm just taking another one cmd, clear everything, and I'm going to use a command npm install. I thought express. I need to install express.js. అంతే కదా express.js తోనే కదా కమ్యూనికేషన్ అయ్యేది ఫ్రంట్ ఎండ్ కి అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ కి. బ్యాక్ ఎండ్ మీన్స్ సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. Okay, so express, press enter. Sorry. So in the meanwhile, it's going to install. I'm going to create a new server in the file outside of the file, and I can say server.js. It is also JavaScript file because as we are working with the normal JavaScript, right? JavaScript, HTML, and everything. So I'm just taking where express is equal to plus. So rest of the functionality you know already. We'll try to write that. It is cleared. Okay, express is done. So I can use where app another one called. I need to execute this express. And then when we are going to execute this express function, right? It's going to create a new object. I think you need to give no. It's going to give you some object and it's going to assign inside a var variable. Store చేసుకుంటుంది var variable. Okay. 1 second please. Yeah. So